zvinhu zvezva zvadhakwa manje. Ramaposa ari kunzi auya akanovharisa zvinhu mawira angauya kunoita nezuro yanga iri nyaya yekuti anzi auya kunovharisa mahopes because nyaya yanga iripo ndeyekuti these guys they are in a panic mode, vasuka ground rese vapedza zvimwe zvese zvaitwa zvapera, but vane pamwe pavasiri kunzwisisa kuti okay isusu tinonyatsoziva kuti vice watinaye ndiye wekumbovhura ground pamadays ekutanga, ndiye akavhura ndima pamafirst days, but iko zvine zvinyaya dziri kunetsa dzemahezekiya dzemachinchi dziri kuitika dzinyaya dziri kunetsa. Vangomana vanga vari kuziva kuti anything can happen, ende kune magenerals akawanda vari kubuda vachibvondora zvese, vari kudziya musoro, vanhu vakatombofunga kuti pamwe zvichida yanga iri nyaya dzekuti dzakaperera kuna geza kana kuti sei, but mawarnings akawanda akapiwa, but president Cyril Ramaposa vari kunzi vauya kungonovharisa zvinhu zvese. Saka tiri kuti this is bad news, zvadhakwa according to my sources. Ndiri kutambira shoko pana pamudi yeZimbabwe pari kunzi hopes of a military coup against President Emmerson Mnangagwa led by his Vice President Constantino Chiwenga and his co-associates have reportedly been squashed after sources say that South African President Cyril Ramaphosa assured his Zimbabwean counterpart that South Africa will not countenance any unconstitutional removal of a president in Zimbabwe. Yesterday, President Emmerson Mnangagwa met with Ramaposa in Harare, where he was received by Mnangagwa alongside businessmen Wikino Chivayo and Kudakwashe Tagwire. Before the two leaders and the two businessmen flew on one helicopter trip together to Mnangagwa's farm Precab in Kwekwe. They toured the farm where the South African president was shown Mnangagwa's Ankoli cattle and fish breeding pools. When they reached the ostriches, Ramaphosa is said to have remarked in a pointing and politically loaded statement that nothing and nobody will remove my elder brother from power unconstitutionally. The remark was made in the presence of members of the delegations accompanying the two leaders. The owner of the ostrich will be President Mnangagwa until 2030 if Parliament says so, Ramaphosa is further reported to have said, reinforcing his assurance to Mnangagwa and those present. The two leaders then went into a 4-hour closed door meeting where they were joined by Tagwire and Chivayo. The meeting was described as highly personal and private, with even the president's spokesperson George Charamba excluded from the delegation for yesterday's visit. Sources familiar with the discussion say Ramaphosa made it clear that South Africa would neither support nor recognize a military coup against Emmerson Mnangagwa. Those within Mnangagwa's inner circle were reportedly boycotted after the engagement, interpreting Ramaphosa's position as a significant reinforcement of regional backing. They believe that with South Africa's stance now aligned with that of countries such as Tanzania, Mozambique, Zambia, and more recent Botswana, where Chivayo traveled in recent days, Mnangagwa has effectively strengthened his position and insulated his presence with the region against any potential coup attempt. What was significant yesterday is that South African President Cyril Ramaphosa's trip to Zimbabwe, which broke last night, was not an official bilateral state engagement conducted at the level of head of state. It was a private trip, and sources in Pretoria say that many people in the president's office and indeed within DICO, the Foreign Affairs Department of South Africa, were not aware of it. Vakopana vanotamba tsoro dzekutika chess game chaiyo, but panenge pachipisa because unongodzifambira kudzoti akomana let's go titi toita sei, but ukaona nyaya pakunzi bosi chinhu chandakutoona chakuitika ndechekuti
team reforeign affairs ranzi imimi chimende paside because hakuna achiri kutrusta umwe meetings aya kungoti shamwari uchitongoya in person kuZimbabwe kwacho ikoko George Charamba was excluded asked kudiwa ndiye but ndiye secretary ndiye spokesperson but asked kudiwa meeting anga asimo maybe because unongochi suspect onzi manje George is not that loyal zvekuti anga trust kaka is not a loyal guy iyo anenge ane interests ake at the end of the day like munhu wekuti akabva kumashura anga arimo panguva yana Mugabe akashanda nawo ana Mugabe zvekutoshanda kusvikawo zvazongonodai but akabva araramba chikontinya ane this current regime iripo saka munhu wekuti even izvezvi pakanzi vari kubva hapana pekuti angatobvuma kuti saka ndakuenda kumba kunorara munhu wekuti anenge achitodawo ane twake tudobidobi twaanenge achitosanganisawo tumnyanya twake tumaskillful twake but it's just that vanhu vekuti vanenge vari panguva yakaoma vanhu vekuti zviri kutonetsa kuti ndodii panapa saka havasi kutembeka because garotonzi iwe unenge uchinziwo rikati kusubtract pameeting because kana yekumashure uku waimbopinda mumameetings nana Mugabewo obviously uri munhu wekuti waitotengesa kubase but this team manje rakangwarisa rinobva ratanga kugadzira first 11 yavo yavanotamba nayo yemanyu players avo yavanotanga kuisa ipapa muclosed door meeting mune zvakawanda zvekunzi zvakataurika ende ndo pakuzotanga kunongedzerwa because taunzwa pamashoko ataura kuti ndo pakazotanga kunongedzerwa kunzi saka chikwata changu ndichochi after 2030 this vanhu nyaya dzine dzakuzobudawo because chero vapinda mumaclosed doors nimomo ndikuzviziva kuti muchaswera makonzwa dzizhinji dzakubuda ende hadziregedze kubuda nyaya because vaitira meeting yacho mumaclosed door meetings but the purpose hombenga iripo ndeyekuti zvese zvarohwa zvaitwa vanhu vatopedzwa nawo kudhara obviously they know kuti maZimbabweans magwara they can't do anything ngoti pakaipa the next thing unongoramba but akomanaka vanojairira vakomana daizvikuti kare kedu vakomanaka motongoramba mungori kare kedu vanhu vane zvivindi zvacho izvozvo vakura old kuti vachiita izvozvo because takada kutarisa vanhu vaya vatinoti ma-war veterans vaya havasiri kutamba navo vanhu vaya havasi vanhu vekuti vanotya vanhu veve they are not afraid of anything chero akanzi toda kuzokusunga like mntu mangwana zvakaitika madezi ayageza pepe kati if you look at me do you see any fear ndo type the spirit yavainayo ma-veterans aya but zvinozongodzoka zvongodhakwa at the end of the day because onaka mune chipower mune that spirit yekuti you are not afraid of anything or anyone but nyaya yenyu inozongoperera pakuti hapana zvamuchaita makura vakasungwa vamwe 10 vaya if you still remember vakatozobudiswa vakunzi handigeza uchakafa here ikati chingowabudisa but generation yechidiki hauna unoverenga achinzi ninganga ripo pakata sei generation yechidiki yakanyanya kujua meno kuti yakanyanya kuteta shamu kana kuti zvakanyanya kudii vazhinji vacho tikatizotarisa generation youth yacho itori kwezvezvi vangopera nezvinhu zvisina nebasa rese mitoriro zvinodhaka kuti sei hapana kana kuti ane muono kana kuti vision kana kungotiwo face yake iri kufila kuti maybe mangwana I can do something maybe mangwana ndiri kwanisa kuzopindawo kana kuti ndikatozoitawo futiwo inini ndenda kutotonga havana basa nazvo zvisezvozvo izvozvo vanhu vacho vari mupolitics izvezvo as of now they are busy kutoempower vana vavo vari busy kutozoti mwana wake atogara atova empowered kudhara so that pakazoda kuzomuka ma-opportunities achazoya in future vakutoziva kuti vanavo vachatanga kutokwana-kwanawo vakutoningina mucharamba muchingotongwa nesame group same chikwata ichocho vanenge vachitoningina pachavo vachingogadzana umambo ikoko vachitoenda vakadaro saka pakaipa mburi yeZimbabwe this is bad news honestly speaking because dzimwe nyaya dzacho dzekuti tikada kudzitaura hatinoita nga taakuda kubhohwana kana kuti taakuda kushayisana simba because ndozviziva kuti varume vacho ivavo zvavo for sure nharo dziripo let's see kuti zvinopera sei because ndo ma-decisions ese ndo paachaitika izvezvi tichaona kuti zvichasara zvapapi ende bhora racho kana ragohwa richazogohera kupi
because ndo nyaya dzacho dzakutonetsa izvezvi kuti vachasumudzirano mapiki nemafoshoro here, because chasvika chichinjacho pekuti hapasina kutrustana futi 100%. Unoona kuti yes ndiri kutrusta because uku ndakaisa ningi wangu ndakabvisa ningi, but at the end of the day ausikuziva kuti vanhu vacho vari kunakirwa here futi zvoda kuvaitisa, because vanhu vanozotanga kufunga kuti aiwa but iwo zvawakutauriwoka nemaitiro uda kuzozviita haasiriwo manje, unotikuwadza shamari. Chimboitawo utomboita sei kana nguva yako yakwana chitombopawo vamwe mukana vachitoenda vakadaro, kuti at the end of the day vakomana vari kunyanya kufila kuti vari kudzosera mashure, vari kudzikisirwa, vari kuti maveterans vakadzirwa hondo idzi ende vanoziva chavakanodzirwira. Ndochava kuti aiwa takawirirana because vane maagreements akawandisa ekuti haasingori maagreements evanhu nje avanenge vachiziva kuti kaita se vakawirirana mumashure uko. But ndonyaya dzacho dziripo veduwe, regedzai tisapedzerana hedu nguva, regedzai ndibva ndangoshandisa mukana because ndozviziva kuti vanhu mune yakawanda munoda kuswera muchiita, vamwe vanoda kumhanya kumabasa kunoita sei, asi ndangoti garai mangoziva kuti Ramaposa angafambire chii kuZimbabwe, chekutanga chacho angambodei. Ndonyaya dzacho dzodzo dziri kuitika. Saka regedza ndibva ndangoudza nanemi maZimbabweans ese ari muSouth Africa muno vari kuda kurejistera macompanies nekuvhurira maFNB business accounts vasina mawork permits kana kuti mastudy permits. Ndiri kuti mazuva ano zvanyore zvaaeasy. Pane company inonzi Education Research iyo inotungamirwa naMukoma Owen, idzo ndidzo shasha manje vanokwanisa kurejistera company vakuvhurira FNB business account usina work permit kana study permit. Chinodiwa kuti unge unacho ipapo apa ndochaunacho ichocho chinonzi passport yako iyoyo uri kungodhindisa iyoyo wakukwanisa kuwana FNB business account, wakukwanisa kuwana company registration. Saka garai mabata Education Research vanopedza masports ndo vanhu vacho ipapo apa. Namba ndidzo dziri kubuda pafly apo, mugara mataura navo.